ওকে, অনেক স্নো হচ্ছে। হাত দিলে পুরা হাতই ঢুকে যাচ্ছে। আমি এত ফ্যান না, আমারও তো মজা লাগে না স্নো নিয়ে খেলতে। লাকি বাইরে যেতে হচ্ছে না, বাট পোস্ট অফিসের ওই লোকটার তো অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেইল দিতে আসছে ক্রস স্ট্রিটে, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। Uh-oh, I dropped my phone. Okay. নেক্সট আরও একদিন স্নো পড়বে। গাড়ি যেগুলো আছে এগুলার তো বের করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে, আমার নিজেরটাও বের করতে কষ্ট হবে। কিছু করার নাই। Okay. আমার এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট গাড়ি বের করা। সো স্টেয়ার্স বাদ, let's go get the car. মাঝে মাঝে অনেককে পাওয়া যায় টাকা দিলে ক্লিন করে দেয়। এরকম কাউকে আজকে দেখতেছি না। Anyway. Okay. আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে, যার জন্য এই কষ্ট করে গাড়ির কাছে যাওয়া এবং গাড়িটাকে বের করার চেষ্টা করব। গাড়িটা দরকার সেখানে যাওয়ার জন্য, ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য। বাট লাকি যে রাস্তায় পার্ক করা ছিল না, ওটা একটা ছোট্ট গ্যারাজে আমি রেন্ট করে ওখানে রাখি গাড়ি। তো এই ধরনের সিচুয়েশন একটু হেল্পফুল হয়।
গাড়ি যেখানে আছে। ওকে, চাবি কই? আইসে স্টার্ট হয়ে গেছে নাকি লক? বুঝেছে। আল্লাহ, এটা তো সরছে না। Okay, I think this is it. I need to stop the video because I have to eat something. How you doing? Okay. Okay. গাড়ি যেটা বের করতে গেছিলাম ওটা পারি নাই, না পারার পরে আমার কাজিনের গাড়ি ছিল আর একটা দূরে, তাকে ফোন দিয়ে রাস্তা থেকে একটা মানুষ হায়ার করে এনে এটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেছে। ইম্পর্টেন্ট কাজের আর দিন খুঁজে পাইল না, আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট কাজটা বাদলো। এটা আমার কাজিন, এটা আমি একটা হায়ার করছি। ইজ আ গুড গাই টু। ওই গাড়িটা বের করা একেবারে ইম্পসিবল ছিল। ওগুলো করতে হবে না। হাত ফ্রিজ হয়ে গেছে, আর প্যান্টের ভিতরে এই যে নিচে দিয়ে পানি ঢুকে গেছে। এই টুপি কই? কানে ঠান্ডা লাগে না? আর করো না, আর করো না, ওটা ইয়াদ ছেড়ে দিলে এমনিতেই ক্লিন হয়ে যাবে। জাস্ট এটা ক্লিন করে দাও। রাইট, তাই না? Okay, you're almost done with this cleaning, so time to go. যেখানে যাওয়ার দরকার সেখানে। Okay, bye bye.